Салам достор, биз бүгүн ОшМУнун Акбура кампусунда чет элдик студенттер менен биргеликте сурамжылоо жүргүзөбүз. Какие вы знаете кыргызские слова? Кыргызские, знаешь, кандайсым. Да, это жакшаба, только знаешь. Агай, эже, досум. Не знаешь, жирма. Такое это знаешь. Отлично. Вам здесь нравится? Да, нравится. Хорошо это. Oba means it means yes. Joke means no. Such as jakshe means good. Then rakmat means thank you. This is some words. Jaksu it means good. Joke no. Kandaisis. How are you? Jakshi. Meno kujatam. In currency juice 100. Taking in juice. Good. Ova. Yes. So question क्या था? Yeah. Rahmat. Jakshe vargla. Akroe. Это на русском. Черный. Это я люблю. Киргиз. Russian. Не надо. Какой размер? Dog. AJK. Kandaisis. Selamat sizbe. Selamat sinarbe. Kutmandan. And for elder person we use Amma and AJK and Bratan. It's an Mojna. It's some word I know, but not that much. Good. I try to learn this language, Russian and Kyrgyz. Yeah, I know, because most of few of the Kyrgyz words are kind of similar with the Hindi words. For example, Asman. We have Asman, we have also Asman, which means sky. And like Dur. It's also the same. And also Mohabbat. In India, we have the same words. And like a lot of Jakshe, Kandaisis, Salamasis, Bargo. Rahmat is also the same. Rahmat, we have also the same word. Okay. Rahmat, Oba, Jakshe Vagla.